lebyi I vuhaxi bya mahungu ya SABC haxa tweet suka Studio 12 Auckland Park eJoni. The minister asked me if Lieutenant General Khumalo was also involved in the planning and the killing of Sindiso Magata. And I explicitly informed the minister that General Khumalo was not involved. Mboni yehla Senzo Mchunu hi ku nghenelela ka nandzu wa ku dlawa ka Sindiso Magata eka ntshamo wo sungula wa lembe wa Commission ya Mahlanga. Muhehliwa ka nandzu wa ku dlawa ka DJ Waras Victor Majola wa ha to tshama exitokisini. Pakana tlhela hlangana kama ka mahungu ya Xitsonga eka SABC 2 kasi ya haxanele ka channel mahungu ya SABC le haye leyi haxaka ka vahaxi bya DTT riperile ntshamo wa Mahlanga wu ye mahlweni na ntirho endzhaku ko pfalela mahela lembe hi N'wendzamhala. Yin'wana ya timbhoni ta ntshamo wo sungula wa lembe namuntlha I witness E loyi a nga fokisi exiphoriseni xa tiko. Ntshamo wa Mahlanga wu karhi ku lavisa swihehlo swa manyala na vukungundzwani exiphoriseni. Commission ya Mahlanga yi twile hi laha holobye wa maphorisa loyi a nga yimisiwa entirhweni Senzo Mchunu a tirhisa hi kona matimba yakwe eka komiti ku lava ku kuma vuxokoxoko malana ni ku dlawa ka khanselara wa ANC Phendukani Mabhida na Sindiso Magata nakona swi tikomba onge a ku ri na van'wapolitiki vo karhi laha a va sale endzhaku. Loko swi ta ka ku dlawa ka Mabhida, Major General Gapol loyi a nga commissionera wa xifundzantsongo eka ndhawu liya u nyike vumbhoni bya leswaku Mchunu u n'wi bele riqingho ku lava ku kuma vuxokoxoko mayelana ni ku dlawa ka khanselara loyi ku nga leswi endliweke hi ku tlula milawu. My protocol training, it is not appropriate, but I can't say from Minister Mchunu's protocol as a politician what training they receive and how to communicate and with whom and to what boundaries they cross and allowed to cross. But purely from my training and my 35 years of historical institutionalized protocol, it is not normal. Loko swi ta eka rifu ra Magata, mbhoni E loyi ku nga yena a endleke vulavisisi ehenhleni ka nandzu lowu u nyike vumbhoni bya leswaku Mchunu a lava ku tiva leswaku I va mani lava khumbekaka eka ku dlawa ka Magata. Kambe commission yi tlhela yi twa leswaku Mchunu a nga lavi ku twa nchumu hi leswi mbhoni a swi nyikeke, kambe swi tikomba yena a langute ntsena eka khale ka holobye Beki Cele na nhloko ya xiyenge xa swa vulavisisi emaphoriseni General Dumisani Khumalo. The minister asked me if Lieutenant General Khumalo was also involved in the planning and the killing of Sindiso Magata. And I explicitly informed the minister that General Khumalo was not involved. Mbhoni E u tlhele a hlamusela Mchunu tanihi ximunhuhatwa kumbe munhu loyi a tikomba a lava ntsena leswaku Khumalo a khomiwa. When he started saying General Khumalo and former Minister Cele were involved, I said no, they were not involved. But it was Mr. Ngabinde that came in that same conversation, that he was once at the IP and he heard that former Minister Cele and General Khumalo were involved. Ntshamo wu ya emahlweni. Ndzawulo ya vululami yi bakanye xikombelo xa nhloko ya NPA Shamila Batoyi xo n'wi hakelela maqweta. Baloyi u tshike ku nyika vumbhoni eka ntshamo wa Nkabinde a koxa ku hakeleriwa maqweta hi mfumo ku ri kona a nga ta mahlweni no nyika vumbhoni. Ntshamo wa Nkabinde wu simekiwe hi president ku lavisa ku loko mufambisi wa vuchuchisi eGauteng South Andrew Chauke a lulamerile ku va exitulwini lexi. Chauke u mangaleriwe hi Batoyi eka president. Advocate Shamila Batoyi u humile eka ntshamo wa ku konanisiwa ka yena exikarhi ka N'wendzamhala lembe leri nga hundza. Leswi swi ta endzhaku ku va a langutane ni ku konanisiwa ko hisa hi Advocate Thembeka Nqukayithobi gqwetha ra Chauke. U vule leswaku u ta ya mahlweni endzhaku ko kuma switsundzuxo swa nawu. Ndzavisiso wa Nkabinde wu simekiwe hi President Cyril Ramaphosa endzhaku ka loko Batoyi a kombise ku vilerisiwa hi leswi a swi vulaka ku va swiboho swa vuchuchisi leswi tekiweke Advocate Chauke swi tise huvo ya vuchuchisi eka xiyimo xo biha.
ndzavisiso lowu hi mpfhuka wu yimisiwe swa xinkarhana laha varhangeri va vumbhoni va vonaka leswaku ku yiwa emahlweni. Tanihileswi Batoyi a nga tlhela a vula leswaku a nge tinyiketeli ka ku konanisiwa hi gqweta ra Chauke handle ko kuma switsundzuxo swa nawu. Advocate Batoyi has indicated her unwillingness to proceed without having obtained legal advice, on the basis that she still needs to obtain legal advice. She requires that advice in order to verify her legal rights and interests, which may well include her constitutional rights, whether they are secured in the light of the manner in which the cross-examination has proceeded. Once duly advised, she will then make that call about continuing or not continuing with her testimony. What I believe and what we believe as evidence leaders may be in question is how long that would take. Kambe Advocate Skhosana SC u lava ku tiva leswaku swi ta teka nkarhi wo fika kwihi ku va Batoyi a kuma switsundzuxo swa nawu laha Batoyi a nga va a tsundzuxiwa mayelana ni switandzhaku swa xinawu swa matikhomelo yakwe. You had a framework. Khoto ya Magistrata ya Joni yi bakanya xikombelo xa bail xa mehliwa eka nandzu dlawa ka Warwick Stock loyi a tiveka ra DJ Waras. Khoto yi kume leswaku mehliwa a nga tshembisi leswaku u ta vuya ekhoto loko o tshunxiwa hi bail tanihileswi swi nga tiveki kahle ku i tshama kwihi. Magistrata Tebogo Mokoena u tlhele a ku DJ Waras i munhu wa ndhuma naswona ku dlawa ka yena swi fanele ku va xikombiso xa leswaku vaakatiko hi ku angarhela va fanele ku sirheleriwa eka swigevenga. This incident occurred in the public domain and community need to be protected from such violence, and as such the applicant cannot be released back to the same society that he have offended. This will lead to public to lose confidence in the justice system. The fact that the applicant says he intending to raise an alibi as a defense does not automatically convert his circumstances to be exceptional. The issues involving cautionary rule relating to single witnesses, identity, ID parade flaws, and the issue of video footage are all issues that need to be determined at the trial court and have to be weighed up beyond reasonable doubt at that stage. And this court will not make any credible finding of all issues as I have mentioned. I will leave them for the trial court. State versus Mazibuko and the others, it was held that for the circumstances to qualify as sufficiently exceptional to justify the accused release on bail, it must be one way exceptionally heavy in favor of the accused, there rendering the case for his release on bail exceptionally strong or compelling. Therefore, the court found that there are no exceptional circumstances which in the interest of justice may permit his release. Therefore, his bail is denied. Kasi nandzu dlawa ka DJ Waras wu yisiwe ka siku ra 11 n'hweti leyi taka ya Nyenyanyane. Vandla ra Action SA ri sayine ntwanano wa ntirhisano na mabandla man'wana mambirhi. Leswi i xiphemu xa malunghiselo ya nhlawulo wa le ka timasipala lowu taka rona lembe leri. Murhangeri wa Action SA Herman Mashaba u ri mavandla ya AICM na ra CCM ma na mavonelo yo fana eka tipolitiki ku nga ku lunghisa tiko ra Afrika-Dzonga. Mapfhumba lawa ku nga Azanian Independent Community Movement na Creative Congress Movement va tshika ku tiyimela ha voxe naswona va joyina Action SA. Mapfhumba lawa a ya tiximandlamandla kambe ku na swa kahle mataka na swona eka vandla. Murhangeri wa vandla Herman Mashaba u ri hambi leswi va lavaka ku tirhela tiko, mfumo wa timasipala wu tama wu ri wona wu nga kusuhi na vandla. Today marks yet another milestone in this journey, as community-rooted parties from across the provinces join under the Action SA banner,
bringing our total representation to nearly 150 public representatives. And this is just the beginning. What should be clear to all of us is that the work of fixing South Africa is bigger than any one political party or leader. This is why Action SA continues to keep its doors open to all like-minded political parties and civic formations that share our values and commitment to building a capable and ethical state. Tanihi leswi swi langutekaka onge vandla ri ta tirha kahle eka nhlawulo wa masipala wa Joni, Mashava a nga kanetanga miehleketo ya leswaku a nga va meyara, kambe u ri vandla ra karhi ku lavana na muyimela ku langwa loyi a nga ringanela ntirho lowu. We've made it clear as Action SA, we're looking for another Nosipi Moyo. We're looking for another Kolani Kumalo. But in the event they're not available, Herman Mashaba will make himself available. Vanhu vanyingi va tivutisela leswaku a nga va mani loyi vandla ri nga n'wi veka ku va muyimela ku langwa wa meyara. Vandla ri ta tivisa n'hweti leyi taka. Minhlangano ya vaakatiko leyi komisaka ku vilela handle ka xikolo xa Addington Primary eDurban va xungeta leswaku va ta tisa vana lava mindyangu ya vona yi nga khumbeka eka minkhukhulo ya lembe ra 2022 exikolweni lexiya. Va ri leswi i ndlela ya ku sindzisa mfumo ku amukela vana exikolweni. Va komisa ku vilela va ri vatswari va vana lava khumbekaka va boheka ku hakela mali ya ntsengo wa le henhla ku tleketla vana va eka swikolo swa le kule ku ve xikolo xi kona kwala kusuhi. A ku na ku tshukisela mahlo nakambe exikarhi ka vahlampfa na minhlangano ya vaakatiko exikolweni lexi xa le Durban. Vhiki leri nga hundza ndzawulo ya dyondzo eKwaZulu-Natal yi vule leswaku xiphiqo xa mhaka yo amukela vana exikolweni xa Addington Primary se xi lulamisiwile. Eka 69 wa vana, ndzawulo yi ri yi kume leswaku vana van'wana va amukeriwe eka swikolo swin'wana kasi van'wana vana va amukeriwe eka swikolo swa le kusuhi ku katsa xikolo xa Greyville Primary lexi vuriwaka ku va xi tele swinene. Nhlangano wa vaaki March and March va pakanya tlhelo xiboho xa ndzawulo xo yisa vana eswikolweni swa le kusuhi. Va ri vana va maAfrika-Dzonga ngopfungopfu lava hlaseriweke minkhukhulo na ndhambi va fanele ku rhangisiwa emahlweni ehenhleni ka vahlampfa. Ku komisa ku vilela ku swi languteriwe ku ya mahlweni na mundzuku. Malangute mahungu eka SABC kasi huku leri nga rhanga ntshamo madlanga wu ye mahlweni namuntlha na ntirho endzhaku ko pfalela mahelelembe hi N'wendzamhala. Yin'wana timbhoni ta ntshamo wo sungula lembe namuntlha i Witness E loyi a nga fokisi exiphoriseni xa tiko kumbe SABC. Witness E u byele madlanga leswaku holobye wa maphorisa Senzo Mchunu a tshamela ku hoxa tintiho eka vulavisisi byo dlawa ka khanselara ya ANC eKwaZulu-Natal Sindiso Magaqa. Maphorisa ya le magondzweni eGauteng va teke nkombo wa mabazi yo tleketla vana va xikolo eSoshanguve en'walungu wa Pitori. Mabazi ya vuriwa ku va ya nga ri na swipecele swo tleketla vana. Maphorisa va pfule mahlo sweswi endzhaku ka mafu ya 14 wa vana va xikolo eVaal edzongeni wa Joni vhiki leri nga hela. Vana va xikolo lavaya va lovele ku thekisi ro va yisa exikolweni ri tlumbana na lori. Ku vile mixo wo biha eka mutswari loyi a nga kumeka a khandziyise nhungu wa vana eka movha lowu pimeriweke ku rhwala ntsena 5 wa vana. U nyikiwe tikiti hambileswi a nga ringeta ku hlamusela. Ke sale ke dropa ngwana ka 6 ko tseleng, so o mpotsa no ka 7 gore a gona transport ba mfounela ba ntsuša ra na transport wa ba a ke fitla ko pateng ke kra ro yemile bana ba hae ba a tsana le bona sekolo. So ke re ba nkgopela gore ke ma matric ba nyaka o ya sekolong bana le di assessment ba tsentse ba dire today.
maphorisa le magondzweni ya Gauteng ya kombise leswaku ya ta ya mahlweni na pfhumba ro kambela mimovha leyi tleketlaka vadyondzi ku tiyisisa leswaku milawu ya landzeleriwa hi ku hetiseka. Our enforcement operations are continuing. We know that we have closed the festive period, but beyond that, we have got back to school campaign. We are here for learner transport enforcement operation. Basically what we do, we stop public transport operators such as buses and minibuses, specifically ferrying learners. Ile tlhelo umsecho wa vona wu endliwile leswikolweni swa le kusuhi leswi tivekaka hi ku va na mitlhontlho. What we are doing now is school search operations. We are getting into the classes just to check whether these learners are not having some sharp objects with them which they are not supposed to carry, just to ensure that they are safe. Maphorisa le magondzweni va teke nkombo wa mabazi lama tirhaka handle ka mpfumelelo. Bazi rin'wana ni rin'wana ri nyikiwe ndziho kumbe tikiti ra R5,000 wa tirhandi. Maphorisa le magondzweni va te pfhumba leri ri ta teka lembe hinkwaro. Holobye wa dyondzo exifundzeninkulu xa Eastern Cape Fundile Kate u ri mudyondzisi loyi a nga balesela no dlaya vadyondzisikulobye vanharhu exikolweni xa Ntabankulu Primary a nga fanelangi ku va a nyikiwe bail. Xandla xa principal a nyikiwe bail kasi endzhaku ka swona kumbe a nyikiwe bail endzhaku ko hehliwa hi milandzu ya swa masangu. U vuye a ya exikolweni laha a nga fika balesela lava vanharhu na ye a tlhela a tibalesela a lova. Uye wapointa omisa abathile bebafuna abanye ke akabatholanga ngoba kaloku ngelixesha angena phayana kule ndawo bebekuyo ngexesha lebreak bekuthengiswa ke izitya abantu bebezithengisa wangena wadubula omisa ababini ngexesha elinye esuka kwiofisi kaprincipal apho afumene omisi bebezawubhatala abantu besikolo bebengamangqina kweli tyala lakhe. Waphuma ke omnye umisi abuye wamdubula engebingelongqina. Umbone xa ebebuya ezowugqibezela abanye apha ngaphakathi wamdubula yena selebaleka phaya ungutishala wesithathu. Ndzawulo ya rihanyo eMpumalanga yi ri hi karhi ku antswisa vukorhokeri etitliliniki ta le tindhawini ta le matikoxikaya. Ku rhumeriwe 25 wa madokodela ku ya tirha etitliliniki to hambanahambana ta xifundzankulu lexiya. Va ri leswi ta hunguta ku va vavabyi va rhumeriwa eswibedhlele swa le madorobeni loko va fanele ku voniwa hi madokodela. Tliliniki ya Madzule yi nyika vukorhokeri ka madzanadzana wa vavabyi siku ni siku elokixini leri kulaka swinene. Vavabyi hi xitalo laha va rhumeriwa eswibedhlele leswi nga le kule swinene leswi swa va durhela. The problem, it will be the transport, the money. Where are you going to get money to go to ROPS every day? So bringing the doctor here, it will be easier, better for us. The challenge is we don't have a lot of nurses here, shortages of nurses. Also the resources, some days you come in here and there's a shortage of pills. Ku antswisa ku tikeriwa ka ku famba mpfhuka wo leha ku ya kuma vukorhokeri bya rihanyo. Ndzawulo ya rihanyo yi yise 25 wa madokodela exifundzeninkulu hinkwaxo etitliliniki ta lomu ya makaya leti tirhaka 24 wa tiawara hi siku. Ndzawulo yi tshemba leswaku leswi swi ta pfuna swinene eka ku antswisa xiyimo xa rihanyo etindhawini teto ni ku hunguta ku va vanhu va hundziseriwa eswibedhlele ni ku hunguta mitila yo leha ni ku hangalaka ka vuvabyi. We can be able to practice what we call preventative medicine before, in fact, the disease take its course. Because now when we are in a hospital, we're dealing with complications. But if you are in the community, you are able to speak to the community, especially if you are from around, and also the follow-up, because PHC is more of family medicine. They were trained in the main on primary healthcare. So we believe that that would be very good investment when you take them back to the clinic, where we are saying in preparation for the National Health Insurance, we must make sure that preventative measures and treatment at the level of a primary healthcare, that's what we're strengthening. Randi ya Afrika-Dzonga yi tiyile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Nxavo wa dolara i R15.97, mpondo i R21.85.
euro 18.97 kasi pula tiko akala na Botswana i 1 rand 15 cents. Minkavelo eka Johannesburg Securities Exchange a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $5,094 a ounce, platinum i $2,845 a ounce, kasi nxavo wa oil and base i $65.58 imphongolo. Hi ndlela leyo mahungu laya mamkhomelo ka siku ra namuntlha ya n'wana ta va kona enkarhini lowu taka. Vito ra mina i Musa Mabonda Riperile. Riperile a langutisini leswaku maxelo yo tshamise ku yini madyambu ya namuntlha ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwala xifundzeninkulu xa Limpopo, Gauteng kasi na kwala Mpumalanga nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona eka mhaka 30 wa ti-percent kasi loko langutisa kwala KwaZulu-Natal nakona kwala Eastern Cape nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona eka mhaka kwala ka 60 wa ti-percent kasi na mundzuku nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Free State, Gauteng nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni kasi na kwala Eastern Cape nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni. Loko langutisa hi langutiseni leswaku vavumba maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na mpfula ya tilo leyi nga ta va ri kona kwala xifundzeninkulu xa Gauteng, Free State kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kasi loko langutisa kwala KwaZulu-Natal nakona ku languteliwe moya lowu nga ta va wu ri kona kasi swilemukiso naswona swi ta va swi kha swi ya emahlweni mundzuku loko langutisa kwala Northern Cape kasi kona ku languteliwe rintshwa leri nga ta va ri kona loko langutisa kwala xikarhi ka tiko kona mpfula ya tilo yi ta va yi kha yi ya emahlweni. A hi langutiseni leswaku maxelo ya tshamise ku yini kwala xifundzeninkulu xa Gauteng kasi kona ku languteliwe timpfula eka tindhawu tin'wana. Pretoria ku ta va kha ku hisa, Johannesburg nakona ku ta va kha ku hisa kasi na kwala Springs nakona ku ta va kha ku hisa hi famba ka 30 wa ti-percent. Loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kasi nakona ku languteliwe maxelo yo hisa la nga ta va kha ku hisa kwala Musini kasi loko langutisa kwala Blingvateri, Botsoleni, Maphata, Hlaniki kasi na kwala ka Dzumeri hi nga rivali na kwala ka Majosi nakona ku languteliwe maxelo yo hisa Tzaneen nakona ku ta va kha ku hisa Polokwane kasi nakona ku ta va kha ku kufumela hi famba ka 29. Phalaborwa nakona ku ta va kha ku hisa hi famba ka 32 wa ti-degrees. Mpumalanga nakona ku languteliwe maxelo yo hisa la nga ta va kha ku hisa Skukuza, Mbombela 29 kasi Ermelo nakona ku ta va ku kufumela hi famba ka 28 wa ti-degrees. Loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona ku languteliwe maxelo yo hisa la nga ta va kha ku fambisana na mpfula eka tindhawu tin'wana. Richards Bay ku hisa kwala Durban kasi loko langutisa Lady Smith nakona ku ta va kha ku hisa hi famba ka 36 wa ti-degrees. Eastern Cape nakona ku languteliwe timpfula leti nga ta va ti kona ku hisa kwala Mthatha, East London 26. Gqeberha kona yi ta va ka famba ka 28 wa ti-degrees. Loko langutisa kwala Western Cape kasi nakona ku languteliwe timpfula eka tindhawu tin'wana kambe maxelo ya ta va kha ku kufumela. Ku langutisa George 25, Mossel Bay 26. Loko langutisa kwala Cape Town nakona ku ta va kha ku kufumela hi famba ka 27 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Northern Cape kasi kona ku languteliwe maxelo yo hisa la nga ta va kha ku hisa kwala Springbok, ku hisa kwala Upington kasi loko langutisa Krooman kasi kona nakona ku ta va kha ku hisa hi famba ka 35 wa ti-degrees kasi loko langutisa Free State nakona ku languteliwe mpfula eka tindhawu tin'wana mara maxelo ya kha hisa ku hisa Sasolburg kasi Welkom nakona ku ta va kha ku hisa kasi Bloemfontein nakona ku ta va kha ku hisa hi famba ka 33 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Northwest nakona ku languteliwe maxelo yo hisa ku hisa kwala Rustenburg kasi loko langutisa kwala Mahikeng nakona ku ta va kha ku hisa hi famba ka 34 wa ti-degrees kasi Tusker nakona ku ta va kha ku hisa na kwala Springbok hi kha famba ka 36 wa ti-degrees. Kusuka eka mina Ntombi ya ka Mkhalani Riperile.